27th October 2019, Sunday. It's 15 past 1 in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, Israel. This is the catholicon. This area, the choir of the Crusader Church, has now been adapted with the original transepts having walled off on both sides. It now takes the Greek Orthodox style, with the ornately decorated and icon-clad iconostasis partially obscuring the high altar. High above is the cupola you first saw when you entered the basilica, from which hangs an impressive chandelier. Under the cupola, on the floor, is a marble circle, an omphalos, meaning navel. At the time of Jesus, Jerusalem was called the belly of the universe, where the tombs of the first and second Adam were to be found, the place of human redemption and resurrection, the place where the Father's Son was sacrificed, not Abraham's, but God's. Regardez très bien ici. Ça, c'est l'endroit où les Grecs officient. On voit très bien l'iconostase, c'est-à-dire le gros rideau en bois. Dans les catholiques, on voit le prêtre, mais chez les catholiques, on ne le voit pas. Il est caché par une grande devanture en bois qu'on appelle un iconostase. Et vous avez derrière la table ici, vous avez une petite truc cuivre. Derrière le cuivre, vous avez un vase. On appelle en grec l'omphalos. C'est, pour les Grecs orthodoxes, le centre du monde. Le centre du monde. Le petit vase, il est là-bas derrière, vous pouvez prendre une photo. Ensuite, vous tournez à gauche ici. Et vous allez retrouver la pierre d'onction, la paternelle et l'entrée. Je vous propose, pour nous, on va gagner les choses.